바로 두 번째 세션 방에 시작하겠습니다. 우리 두 번째 세션 시작하기 전에 조금 늦게 오셨는데 우리 전임 학회장이 김기태 학회장님 박수 한번 해주세요. 아니 소개하는 사람이 그렇게 축하 안 해주신 겁니까? 축하 한번 해주시고 또 소개하신다고 하는 말씀도 있고. 저희 국제학회 오늘 첫 번째 세션을 와서 봤는데 좀 먼저 늦게 와서 죄송하고요. 전체적으로 상황 잘 진행되는 거 보고 역시 국제학회가 잘 돌아가고 있구나 이런 안도에 한숨을 쉬었습니다. 그리고 지금 2년 동안 조정을 잘 운영해 주셔서 제가 운영했을 때는 솔직히 잘했다기보다는 그냥 코로나 시대라 학술대회를 그냥 모여서 할 수가 없었던 단계였던 것 같아요. 근데 이제 꾸역꾸역 이렇게 뭐 사람들 모이게끔 하는 단계였다면은 지금은 여러분들이 진짜 내실 갖고 여러 대학 전공자들이 자기의 아이디어를 내고 자기의 주장을 펴고 저는 아까 김정 교수가 얘기하면서 모르겠습니다. 제 스타일은 제가 만약에 토론상에 있었으면 저도 그냥 막 얘기했을 것 같거든요. 자기 주장을 펼 수 있다는 그 자체가 상당히 학회에서는 좋은 게 아닐까 이런 생각을 갖고 있습니다. 그래서 좀 더 자기의 내용이나 자기의 주장들을 좀 더 펴서 좀 활동을 열심히 해주셨으면 좋겠고요. 오늘 솔직히 저는 포스트 하나 붙이고 전체적으로 상황상으로는 거의 끝난 단계라 확실하게 오고자 하는 목표가 있는 두 가지가 있었는데요. 첫 번째는 저희 원생이 지금 캐나다로 포닥이면서 이제 박사 과정이라기보다는 그냥 교수로 가는 거죠. 근데 이제 그 상황에서 한번 인사를 드리고 가라. 그래서 지금 인사 드려야 되는데 지금 쉬는 시간에 어디 갔는지 잘 모르겠네요. 그래서 아까 계속 떠드는 이유 중에 하나가 내가 와야 될 텐데 그걸 생각을 하고 있고요. 또 지금 오셨네요. 지금 조금 이따 말씀드릴 거고요. 또 하나는 더 광고를 하는 것 중에 하나가 저희가 이제 특수체육학과가 지금 이렇게 발전 그래도 제 한 방에서 연구실에 지금 세미나 하는 그 장소에서 누구한테 뒤지지 않게 국가가 있지만 해주는 이유 중에 하나는 교수님들의 이제 젊으신 교수님들이 내실을 갖고 원생들을 키우시는 게 아닐까 이런 생각이 들어요. 그래서 지금 오시는 핵심 대학 선생님들 좀 많이 더 열심히 참여해 주셔서 해 주셨으면 좋겠고요. 그래서 저희도 그 내실을 더 강화하기 위해서 단국대학교 위해서는 저희 일반 대학으로 특수체육학과를 만들었습니다. 그래서 요거 좀 광고하려고 해서 저희 오늘 한번 나왔습니다. 근데 일반 대학원에 특수체육학과 만들었지만 그 안에는 들어오게 되면은 지금 저도 예전에 조재무 교수님이나 여러 대학에서 지금 회장님이 오셨기 때문에 잠깐 마이크를 넘겨야 돼요. 마이크 나가시면 그냥 하겠습니다. 자, 우리 오늘 또 우리 이 주최해 주신 한국체육학회 학회장님, 이한경 학회장님, 지난번에 우리 학술대회도 오셔가지고 자리를 끝까지 지키셔서 자리 빛내주셨는데 오늘 또 잠깐 인사 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 해주신 우리
회장님과 또 임원, 회원, 또 포스터 섹션에 참가하신 학자 여러분들 감사합니다. 박수 한번 부탁드립니다. 특수체육 분야는 제 고향이고 제가 연구하는 분야라고 늘 생각해서 용인대학교는 88년도에 특수체육학과가 생겨서 지금 특수체육교육학과로 바뀌었습니다. 그래서 이 학회에 제가 적극 참여할 수 있도록 기회를 주셔서 감사드리고요. 앞으로 이 분야에 연구하고 계시는 많은 분들이 결과물들을 좀 많이 현장에 적용할 수 있는 것들을 주시면 좋겠습니다. 그래서 문광부나 다양한 채널에서도 우리 한국의 이 핸디캡 산업에 대해서, 인더스트리에 대해서 상당히 미흡합니다. 휠체어 하나도 충분히 만들 수 있는 좋은 나라인데도 어렵잖아요. 그런 건 계속 제가 이야기하고 있는데 결과물을 좀 주셨으면 좋겠다는 생각하고요. 월요일날 문체부의 민간위원장으로 큰 회의에 참석하게 됩니다. 자, 앞으로 다양한 장르의 대한체육회, 대한장애인체육회, 국민체육재능공단, 한국체육학회가 하나가 돼서 문화체육관광부의 지원하에 노력하고자 연합 MOU도 맺었습니다. 그래서 앞으로는 내년도에 있을 이 학회는 좀 더 광범위하게 세계적인 이 분야의 학자분들도 모시고 특수체육학회에서 국제학회를 연다라고 생각하실 정도의 규모가 될 수 있도록 연합해서 크게 진행을 하고자 준비하고 있고요. 이미 잘 알고 계시겠지만 또 전국제학술대회는 또 여기 또 특별하게 또 하시니까 함께 할 수 있는 시간을 목포대학에서 합니다. 10월 12, 13. 아무쪼록 제가 이 자리에 쓸 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드리고 용인대학교도 70주년, 한국체육학회도 70주년이 된다는 그 특이한 올해입니다. 그래서 70주년 기념집도 지금 준비하고 있고요. 특수체육의 기념집이 어떻게 정리될까 기대됩니다. 여기 사무팀이 있나요? 사무팀에도 영영 박수 한번 부탁드리겠습니다. 용인대학교가 85년부터 제가 근무했는데요. 이렇게 아름답고 자그마한 학교로 발돋움할 수 있도록 도움을 주신 분들이 특수체육학과 교수님들이 많이 계셨습니다. 다 정년들 하셨고요. 그래서 제가 선거 공약에도 정년하신 교수님들도 마음껏 활용하고 또 그분들이 활발하게 더 남은 여생을 후학들을 위해서 희생하고 도움을 요청하기 위해서 원로 교수회를 만든다라는 것을 제가 공언을 했었습니다. 그래서 거기에 맞게 우리 김의한 원로 교수회 회장님을 모셨습니다. 박수 좀 부탁드립니다. 저는 한 10년 전에 은퇴를 했지만은 그때 당시에는 무도 분야와 스포츠 바이오메카닉 분과학회를 책임맡아서 봉사한 적이 있습니다. 오늘 여러분을 뵈니까 특수체육학회의 회원 여러분을 존경하는 마음이 또 이렇게 불쏘듯 솟아오르는 것 같습니다. 그것은 이렇게 늦게까지 발표하시는 학구열이 대단함을 다시 한번 고백하면서 그동안 우리 역대 학회장님, 또 현재 학회의 임원님들, 또 앞으로 맡으실 여러 회원님 여러분들의 발전이 바로 한국체육학회 발전임을 강조하면서 인사에 대신하고요. 감사합니다. 제가 30분만 더 쓰겠습니다. 양해 좀 해주십시오. 두 가지인데 한 가지로만 정리하겠습니다. 지금 전 국민을 대상으로 하는 많은 프로젝트에 제가 참여하고 있고요. 이제 장애 자리로 참여하다 보니까 굉장히 중요한 거 한 가지만 전달하겠습니다. 깊은 내용을 하면 아직 대회비라 큰 틀에서 말씀드리겠습니다. 그 중에 대표적인 게 핸디캡입니다. 이분들을 어떻게 할 건가라는 거에 포커스가 맞춰져 있지만 저는 어떻게 하면 건강하게 이세를 낳느냐, 어떻게 잘 양육되느냐, 잘 노화를 잘 보내느냐인데 선천적, 후천적으로 예기치 않은 그런 상해를 입었을 때, 그렇게 태어났을 때 고통받고 있는 분들을 제가 많이 봅니다. 전에도 말씀 잠깐 드렸지만 2004 아테네 올림픽에 제가 역도 코치로 갔을 때 느낀 소망이 너무 많고요. 아직도 꿈만 같습니다. 그래서 여러분들이 함께 해주시고 또 결과물을 주시면 적극 반영하고, 여기 실험실이 약소하게 있지만 여기도 좀 용인대학교 좀 사랑해 주시고, 이 건물 전체가 테니스장이었어요. 그래서 이 특수체육학과가 생기면서 이런 건물을 짓게 됐습니다. 더불어서 건물마다 엘리베이터 설치하고 장애인 바 등등이 많이 설치되어 있습니다. 많은 분야의 장애를 가지고 있는 부모, 학생들이 여기 참여하는 아름다운 곳입니다. 다 같은 소중한 분들이니까 여러분들 지켜주셔서 너무 감사드립니다. 편안하게 좋은 학술대회가 이어지도록 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 학회 발전을 위해서 또 바깥에서
많이 도움을 주시리라 생각합니다. 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 잠깐만요. 그 용인대학교 체육학과 특수체육학과를 빛내고 이분에 많이 활약하고 있는 분들이 많이 계시지만 우리 권순일 박사 오셨습니다. 박수 한번 감사하고 이건 죄송합니다. 혼란스러워서 이름 사고가 있었습니다. 김건일 박사님 다시 한번 박수 전달하고 김건희 박사님 또 진주인 교수님도 출신이시죠. 네, 감사드리고요. 시간이 조금 많이 가는데 빠르게 진행하겠습니다. 우리 김지태 학회장님 감사드리고 제가 할게요. 우리 김욱 사무국장 우리 지난번 많이 넣었어요. 지난번 우리 지난 학기에 사무국장이었고요. 고생 많이 했는데 이번에 캐나다로 다시 떠난다고 하니까 짧게 감사합니다. 짧게 잘 다녀오겠습니다. 잘 다녀오시라고 다시 한번 뜨거운 박수 보내주십시오. 우리 사무국장을 하면 이런 인사도 시킬 겁니다. 열심히 공부하십시오. 두 번째 세션은 윤선민 교수님께서 진행해 주실 겁니다. 박수로 하죠. 네, 안녕하십니까. 두 번째 섹션 사장기보다는 사회를 맡게 된 영남대학교 윤성입니다. 두 번째 섹션 같은 경우에는 총 6분이 발표를 하시는데요. 우선적으로 제가 드리고 싶은 말씀은 발표 15분 준수해 주시기 바라겠고 15분 이후에 질의응답을 각 섹션마다 바로바로 받도록 하겠습니다. 그래서 질의응답이 없을 시에는 그 다음 섹션으로 바로 이어지고요. 우선 그리고 지금 이렇게 저희 학회지에 나온 상황으로는 여기서 발표자 이외에 이제 지도 교수님 이하 같이 이렇게 공동 연구자들이 쭉 적혀 있는데 이런 것들 다 생략하고 발표자 이름만 소명하도록 하겠습니다. 준비되셨죠? 자, 첫 번째 발표자는 서울시립대학교 김범철 선생님, 현재 박사 수료하셨고요. 지금 김범철 박사님께서 발표를 하시도록 하겠습니다. Well, hello everyone, my name is Bomchol Kim of the Adaptive Physical Activity Lab at the University of Seoul. Today I'm going to introduce about my study, which is effect of a physical activity program with parent participation on functions of children with ADHD. Actually, I was going to explain input of a parent's emotion, but it was not possible because of several reasons. So I will introduce about my study without parents' emotion. Attention deficit hyperactivity disorder. This is one of the most common neurodevelopmental disorders of childhood and often lasts into adulthood. Recently, the prevalence of children with ADHD continues to increase in the United States and many countries all over the world, including Korea. The characteristics of children with ADHD vary widely in many ways. The most representative characteristics of children with ADHD are defects in cognitive and emotional functions. And these factors make it difficult to form a smooth relationship with members of society. If children with ADHD grow up without improving the various functions mentioned above, they can lead to various personal and complex social problems in the next life cycle.
Intervention methods to improve the function of children with ADHD are largely divided in two types. First, functional improvement through drug use, and second, non-drug intervention such as cognitive behavior therapy. Methylphenidate and amphetamine are the main ingredients of drugs, and these two ingredients have the effect of relieving symptoms of children with ADHD for a short period of time. But they can have many side effects from taking drugs. And then, cognitive behavioral therapy is difficult to apply to non-adult children with ADHD. Recently, physical activity intervention studies are improving the function of children with ADHD are actively on the way worldwide in the last decade. In fact, various physical activities improve the neurological, cognitive, behavioral, emotional, social, and physical functions of children with ADHD. To conduct this study, analyzed a total of 74 physical activity intervention studies for children and adolescents with ADHD in Korea. As the first sub-paper, looking at the characteristics of physical activity intervention studies conducted on children and adolescents with ADHD in Korea, the intervention program, so period and frequency and time were very comprehensive and bold. So it was not possible to suggest what kind of exercise should be effective for children with ADHD. In order to compensate for these limitations, I analyzed the effect size according to the type of exercise based on the data used in the first study. As a result, it improves the core symptoms of children with ADHD, and among various physical activities, high effect size was derived, especially in aerobic and manipulative exercise based on these results. So, needed for follow-up studies applied by integrating aerobic and manipulative exercises live. Physical activity is medicine for children with ADHD. However, many children with ADHD have difficulties completing their tasks given during physical activity programs because of their unique characteristics. Additional support is probably necessary to help them successfully complete the task and have physical activity benefits while participating in the interventions. Parental support is well known for improving cognitive, emotional, and behavioral functions of children in both literature and practice. Providing educational opportunities with parents is beneficial for healthy development of children in different domains. In particular, literature consistently shows education with parental participation is very effective to improve emotional function of children with and without disabilities. However, there have been a lot of research involved to investigate effect of combined aerobic and manipulative program with parental support on different functions of children with ADHD. Therefore, research purpose of this study is that to examine the effect of a combined aerobic and manipulative physical activity program with parent participation on cognitive, emotional, behavior function of children with ADHD. The hypothesis of this study is that
the intervention will improve attention and executive functions, alleviate anxiety and depression level, and will improve social skills of children with ADHD. Participants is 26 children with ADHD from 8 years old to 13 years old. Children diagnosed with ADHD by a pediatric psychiatrist were recruited. Unfortunately, 3 participants were dropped during the intervention, and as a result, total of 23 participants were included for the final analysis. The characteristics of the study participants, most of them are boys, and the average age of of the 2 groups is before and after 8 years old. The measurement tools used in this study as follow: fair attention for attention concentration, and straightforward test for executive functions. Realized children's manifest anxiety scale for anxiety, and children's depression inventory for depression. Last one, social skills variance for social skills. In order to improve the cognitive, emotional, and social functions of children with ADHD, literature-based aerobic and manipulative activities were reorganized to design a combined physical activity program emphasizing fundamental motor skills. Children with ADHD had group intervention program once a week for 12 weeks, total 90 minutes, aerobic 60 minutes, manipulative 30 minutes. They did aerobic exercise, intensity moderate to vigorous. This is first year. This study's design is randomized controlled trial. The conformed homogeneity used sample t-test and two-way repeated measure ANOVA to analyze main effect and interaction effect between 2 groups on the following independent variable separately. First, cognitive functions. Looking at the result of this study, that both attention and cognitive functions improved positively, but attention increased more than executive functions. In the case of attention, statistically significant results were derived from the effect over time and the interaction between time and group. In this case of executive function, statistically significant results were derived from the effect over time. Second, emotional function. As a result of analyzing the data that was anxiety and depression improved positively. In the case of anxiety and depression, statistically significant results were derived from the effect over time and the interaction between time and group. Third, behavioral social skills. As a result of analyzing the data, both groups showed improvement, but the difference in mean school derived more higher society in the parent participation rating group. In the case of social skills, statistically significant results we derived from the effect over time. Participating in physical activity with mothers may have been effect in improving attention, motivating children to continue exercising, and promoting physical activities and allowing them to immediately resume
physical activities with the help of mothers when they fail in performing skills and executive functions. It's believed that the form of an intervention program that can participate only when the problem is solved, and that's one has helped improve the executive function both of two groups. More improved factors in the parents group may have helped the ensure the children are not frustrated when they fail, and that they can continue to exercise. It's same as the result of the study that is parent behavior support effect and affect their children's cognitive functions. Mom's feedback such as "it's okay, let's do it again" may have helped the children improve emotions. Further, when children fail in the process of coaching children emotions and performing children exercise skills, so that the child will not be anxiety and depression during physical activities. That's same as the result of a study that it is reported that parent positive feedback and behavior plays a very important role as a factor that directly or indirectly affect children's emotions. Interactions such as content, skinship, eye contact, and bright smiles with mothers during intervention were effective in promoting social skills. It's same as a result of a study that it is higher parental participation improves social skills. And the effort of teachers and parent participation are effective in improving children's social skills. Inclusion. Parent participation in physical activity has a positive effect on cognitive, emotional, and behavior functions in children with ADHD. Therefore, it is necessary to extend physical activity programs that can participate with parents. Many studies needed to be conducted because there are very few studies on parent participation in physical activity, such as effect of summer camp with parents on cognitive, something like functions of children with ADHD. And then if it is possible, please include parents' emotion. Thank you. 네, 김미스터 리. 자, 질의응답은 또 다들 우리 모국어를 이용해서 질의응답을 하도록 하겠습니다. 지금 뭐 여기 보면은 이렇게 그 영어로 발표하는 연습이 많이 필요하겠지만 저도 뭐 예전에 영어로 발표할 때 상당히 힘들었었는데 조금 쉬어가는 의미에서 이제 연습을 여기 이사도 마치고 이 부분에 대해서 좀 중요한 점, 제가 이렇게 보니까는 부모의 참여를 통한 신체활동 프로그램이 ADHD 아동의 기능과 뭐 부모의 정서에 미치는 영향 그런 정도로 이렇게 해석이 되는데 질문 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. 예. 안녕하십니까. 부산대학교 박사후 연수과정 하고 있는 박진우라고 합니다. 연구 잘 들었습니다. 제가 궁금한 점이 프로그램을 직접 운영하신 건지 그리고 선생님께서 왜 이걸 여쭙냐면 혹시 진행을 하시면서 기존 이제 프로그램들과 어떤 차별성, 이제 뭐 조작 기술이나 뭐 에어로빅 이런 부분들을 향상시키기 위해서 어떻게 변형을 해서 프로그램을 운영을 하신 건지 그게 궁금합니다. 그리고 뭐 사전 사후 동사하면서 혹은 프로그램 운영하면서 뭐 어떤 어려운 점이나 그런 것들이 있었는지 그게 궁금합니다.
예, 저 또한 한번 이거에 덧붙여가지고 잠깐 생각하시는 동안 이게 지금 부모의 참여가 뭐 부모라는 게 키워드 중에 하나잖아요. 그러면 과연 이 연구를 수행하면서 부모랑 예를 들어서 뭐 보조교사 하고의 이렇게 차별성이 이렇게 좀 나타났는지 그것도 한번 덧붙여서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 먼저 첫 번째 질문 주신 거에 대한 답변을 드리면 프로그램을 제가 직접 운영을 했고요. 이제 제가 국내에서 1995년부터 2021년도까지 국내에서 출판된 ADHD 아동 청소년을 대상으로 실행된 연구들을 분석해봤는데 74편을. 근데 이제 프로그램의 형태가 너무 포괄적이었고 너무 다양했고 단순히 어떤 스포츠 혹은 어떤 그 종목들을 인터벤션 시켜서 아이들의 어떤 기능을 개선하기 위한 노력들이 선행되었었거든요. 저도 연구자이고 저 나름대로 그 국내에서 출판된 연구들의 인터벤션 연구들의 한계점을 도출을 했고 제가 생각했던 한계점이라 하면 아무래도 그들이 가지고 있는 유니크한 캐릭터리스틱 때문에 운동을 지속해야 되고 그다음에 그들에 대한 어떤 특성들도 고려해야 되는데 모르겠습니다. 제가 봤을 때는 그런 부분들이 조금 미흡했던 것으로 제가 확인을 했고요. 그러한 것들을 조금 보완하고자 그리고 또 그들의 연령대에 아무래도 ADHD 아이들이 가장 많이 발병되는 그 연령대가 학령기 이전과 이후 바로 이후거든요. 그러면 그들의 운동 발달 어떠한 특성들 이런 것들을 좀 고려해서 그들의 어떤 흥미나 다양성, 특이성 이런 것들을 조금 접목해서 프로그램을 개발하고 적용하면 어떨까 이런 생각을 좀 했고요. 그와 같은 요인으로 이렇게 좀 변형해서 했고요. 아무래도 12주 동안 90분 동안 프로그램을 진행을 해야 됐습니다. 아무래도 한 6주차부터 5주차, 6주차부터 조금 좀 저 나름대로 아이들이 유산소 운동에 지속적으로 참여할 수 있도록 어쨌든 기본 모럴 스킬스에 기반해서 프로그램을 좀 개발했기 때문에 다양한 에어교구들을 조금 이제 좀 준비를 해가지고 아이들이 지속적으로 조금 오히려 그만 쉬는 시간 이렇게 했을 때 아이들이 이제 돌아가지 않고 지속적으로 이렇게 움직였던 그러한 운동했던 이렇게 움직였던 피지컬 액티비티 했던 그러한 영상들을 볼 수 있었거든요. 네, 그런 측면으로 저 나름대로 그렇게 노력을 했고요. 그 다음에 어려운 점은 저도 한 3년 정도, 4년 정도 ADHD를 계속 지속적으로 만나고 있는데 이 아이들을 대상으로 마지막 주에는 스포츠를 한번 적용해보고 싶었어요. 경쟁, 약간의 어느 정도 조절하는 좀 어느 정도의 경쟁. 근데 그런 게 너무 조금 어려웠고 이게 이제 그런 게 좀 어렵다. 어쨌든 저희 연구는 부모 참여 그룹과 그리고 또 친구들끼리만 하는 신체활동 그룹으로 디바이드해서 연구를 했으니까 특히 친구들끼리 신체활동에 참여했던 그룹 같은 경우는 그런 게 사실 너무 좀 불가능했고요. 불가능이라는 표현보다도 좀 어려웠습니다. 선생님의 그 에너지나 노동이 많이 조금 소요가 좀 됐고 근데 이제 부모 참여 그룹 같은 경우는 직접적으로 어머님들께서 옆에서 도와주시고 조금 참여해 주시고 그와 같은 요인으로 지속할 수 있었던 그런 좀 이렇게 요인들이 조금 있었는데 사실은 연구자이다 보니까 연구 참여자들이 그 인터벤션하는 장소까지 와야 되잖아요. 동기부여도 계속 시켜야 되고 그런 것들에 대한 스트레스를 조금 받았던 것 같습니다. 그리고 이제 답변이 혹시 되었을까요? 네. 그리고 답변 주신 내용을 다시 또 이렇게 드리면 어쨌든 이 부모 참여의 어떠한 그 연구를 하고 싶다 했던 취지가 어머님들께서 다 끝나고 저한테 주셨던 피드백은 제가 물어봤어요. 좀 이렇게 어색해 하시더라고요. 아이들하고 같이 얼굴 보면서 뭔가 활동하고 신체 활동하는 것을. 그래서 여쭤봤습니다. 어머니 왜 어색해 하셨냐고 다 끝나고 그랬더니 주셨던 피드백이 뭐였냐면 저도 어색하다고 내 자녀와 이런 운동을 해본 경험이 없고 그렇기 때문에 저도 어색했다. 그래서 제가 이런 취지로 연구를 수행했고 디자인했던 이유는 어머님이 선생님이 되셔서 신체 활동이 중요한 건 다 알잖아요. 하지만 안 하니까 계속 강조하는 거고 특히나 이 친구들은 이렇게 중요한 다 모두가 중요하겠지만 답이 너무 길어요, 선생님. 그러네.
윤성민 교수님 답됐어요? 네, 방금 좀 드리려고 했는데 간단하게. 저도 이제 사회자다 보니까 이게 발전을 위해서 코멘트하고 마치도록 하겠습니다. 제가 생각할 때 이게 뭐 상당히 중요한 연구인 것 같아요. 연구인 것 같지만 그 ADHD 뭐 아동의 특성상 이 연구를 통해서 이거 일반화가 상당히 중요하잖아요. 만약에 같이 어울리는 대상이 바뀌었을 경우에 쉽게 얘기하면 부모가 있다가 부모가 빠져버렸을 경우에 일반 지도자가 와서 지도를 했을 경우에 이런 적응도가 얼마나 차이가 나는지 그래서 그것까지도 좋아서 일반화가 어느 정도 진행이 된다라고 했을 경우에는 부모의 그 중재 효과가 상당히 합리적인 것 같은데 지금 이 상황으로 봐서는 부모의 중재 효과가 과연 어떻게 발전이 될까 상당히 인터레스팅 하거든요. 이런 것들도 한번 추후의 아이디어로 연구해 주시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 박수 부탁드립니다. 자, 제가 아까 전에 실수를 했는데 그 15분 발표가 아니고 시간 관계상 10분 발표 그리고 질의응답은 조금 더 질의응답 시간이 중요할 것 같습니다. 질의응답을 조금 더 시간을 늘려서 하도록 하겠습니다. 이번 두 번째 발표도 서울시립대학교의 김정자 선생님 네, 지금 박사 김정자 박사님입니다. 김정자 박사님 지금 보면은 뇌졸중 환자의 건강 상태에 영향을 미치는 노인 여기에서 ICF 기반으로 접근한 연구법입니다. 준비되셨으면 발표 시간 10분입니다. 10분. 자, 발표 시작하도록 하겠습니다. I'd like to talk about vectors influence next test of with individual stroke from ICF model. The order of presentation is as follows. Stroke is a cerebrovascular accident defined as a neurological deficit attributed to acute focal injury of the CNS vascular networks. Stroke is the second leading cause of death and a major cause of disability in worldwide. Stroke is divided into ischemic stroke and memory stroke. Cerebral infarction is the most common. Individual stroke experience sensory, cognitive, and motor dysfunction. They can lead to difficult walking and controlling dance instantly. So they receive rehabilitation treatments such as physical therapy, occupational therapy, and speech therapy. In addition to rehabilitation treatment, a variety of post-stroke health care is important to prevent recurrence of stroke and to address difficulties associated with health conditions. Due to the increasing prevalence of stroke and related consequences, interest in the health status of individual with stroke is increasing. Individuals with stroke are also very interested in health promotion and are working hard. Therefore, research support to improve the health of individuals with stroke are needed. In previous studies focusing on factors influencing the health status of individuals with stroke, demographic factors such as age and gender, functional factors such as impairment in various medical comorbidities, psychological factors such as depression and anxiety, and social factors such as family support or influence factors. As such, the health of individuals with stroke has a complex structure that is influenced and determined by various factors. Nonetheless, previous studies have focused on individual factors, and very few studies have comprehensively measured and analyzed these factors. Therefore, more comprehensive approach is needed to investigate influence factors and analyze the interaction between factors. An approach based on theoretical framework as the ICF model is necessary to understand the various health-related factors and their relationship. The ICF model, which states the health of people with disability, is determined by a balanced interaction between functional factors such as body function and structures, activity, participation, environmental and personal factors, which are background factors. Separated health, chronic disease,
motor cognitive function, physical activity, ADL, facility discrimination, goal and implementation intention, and all these can be considered as health-related factors of individual distress in the 5 domains within the ISEP model. Additionally, these influence factors may vary depending on whether one is hospitalized. This is because the outpatient group maintains daily life while receiving treatment, whereas inpatient group has a more limited life pattern compared to outpatient group because they live inside the hospital to receive more intensive treatment. So, for the purpose of this study was to find out factors affecting the health status of individuals with stroke based on the ISEP model, and he tried to investigate the relationship between those factors affecting health status of individuals with stroke by dividing into inpatient and outpatient groups. The participation were recruited from individuals with stroke using the purposive sampling method. When recruit participation, the inclusion criteria were those who had been diagnosed with stroke, who were able to communicate well enough to follow the researcher's instructions, and who could work regardless of use of the working aid. Those with pain that can interfere with physical activities such as arthritis or have a neural condition other than stroke, and individuals with a high risk of falling were included. Except for 6 outliers, data from 105 participants were included for primary analysis. They are more males by gender, and the age group were evenly distributed. The proportion of inpatient and outpatient was roughly equal. In this study, which was employing a prospective cross-sectional design, motor and cognitive function, independence of daily living, risk, separate health, number of chronic disease, facility discrimination, goal and implementation intention, and physical activity level in individual with stroke were evaluated using Goldmeyer assessment, MOCA, MBI, Moscow scale, and questionnaires. Goldmeyer assessment is a tool for quantitatively measuring motor impairment at stroke. Ontario Cognitive Assessment is a neurocognitive test designed to screen for MCI, modified by the index evaluated independence in the activity of daily living. Moscow scale assess the likelihood of patient falling. This study was conducted after receiving approval from the IRB. After obtaining written consent, assessment interviews were conducted by occupational therapists and trained raters. The data processing and analysis method are as follows. For study videos, mean standard deviation were calculated through descriptive statistics. The relationship between vectors was verified using regression analysis and process macro-based bootstrapping. The mediation analysis was conducted by dividing the group into outpatient and inpatient group. A regression analysis was performed on the indirect effect of physical activity on the relationship between motor function and separated health in the outpatient group. As a result of the analysis of variety effect of physical activity, the path from motor function to physical activity is insignificant, and the path from physical activity to separate health is significant. But the direct effect of motor function and separated health was not significant. In other words, physical activity appears to have a mediating effect between motor function and separated health in the outpatient group. According to the previous result, physical activity may function as a mediator between motor function and separated. To find out whether this mediating effect are moderated by age, the moderated mediating effect were verified using process macro model number 7. As a result, it was deemed statistically significant because the 95% CI for the index of indirect effect do not include 0. Individuals with relatively better motor function express more physical activity.
Physical activity as a mediator significantly affected separated health. The interactive effect of motor function and age on physical activity was significant. The result of moderated mediating showed that the indirect effect of physical activity on motor function and separated health was moderated by age among the outpatient group. To find out the moderated effect of perceived discrimination on mediating effect of physical activity and the relationship between motor function and separated health, we utilized process macro model number 14. It was found that 0 does not fall between the lower and upper bound of CI, then we would consider the conditional indirect effect is statistically significant. So, in the outpatient group, the effect of motor function and separated health by mediating physical activity was different according to the level of perceived discrimination, which can be interpreted as having a moderated mediating effect. The mediating effect of physical activity on a relationship between implementation intention and independence in daily living in inpatient group was analyzed. Implementation intention has a possibly significant effect on physical activity, and physical activity has a possibly significant effect on ADL, but the direct effect of implementation on ADL was not significant. In addition, the path from the implementation intention to independence in daily living via physical activity did not include 0 in the 95% CI of the indirect effect found to be statistically significant. As a result of analyzing the mediating effect of physical activity in influencing the implemented intention on cognitive function, it was found that physical activity mediates the relationship between the implemented intention and cognitive function in the inpatient group. To determine whether the mediating effect is moderated by the degree of chronic disease, we can test whether there is a significant difference in this conditional indirect effect using the bootstrapping CI. We saw that 0 does fall outside the upper bound of CI, then we consider the conditional indirect effect is statistically significant. Therefore, in patient group, the effect of the implementation intention on cognitive function by mediating physical activity was different depending on the level of chronic disease, which can be interpreted as having a moderated mediating effect. In this study, we found that physical activity mediates the relationship between motor function and separated health. This result can be interpreted that the better the motor function, the more physical activity, and the increased physical activity improves the subject health evaluation. Previous research has shown that individuals who engage in moderate or high level of physical activity are less likely to report poor separated health compared to those who engage in low level of physical activity. Based on this, I would like to say that physical activity is positively associated with separated health and may help improve health status. Additionally, we find that moderated mediating effect of age on indirect effect of physical activity on motor function and separated health of individual dystrophy in our patient group. The fact that effect of motor function on physical activity is more significant when the age is below and at the mean can be interpreted that that effort to improve motor function can be more effective in the case of younger age groups. This result can be interpreted as requiring the programs or intervention to promote physical activity need to be applied differently depending on the level of age. As the previous research, that the perceived discrimination during health promotion activities cause them to perceive their health negatively and lowers the level of subject health of individual dystrophy. As we know about the experience discrimination of individuals with disabilities and the resulting impact, this study also found negative effect of health.
In this study, we found that separated score was lowered by reducing the positive effect of physical activity according to the level of perceived discrimination. When the perceived discrimination is below and at the mean, the effect of separated health of the individual is low, is significant. So, effort to mitigate the perceived discrimination are needed in the field. Taking these fields together, it can be interpreted that the better the more the function, the more physical activity, and the increased physical activity increase subjective evaluation of health status. In this study, physical activity mediates the relationship between implementation intention and independence in daily living. The implementation intention is introduced as an effective method that induces behavior as a positive effect on physical activity. In the previous study, it was reported that as an intervention that can strengthen intrinsic motivation for rehabilitation, it is possible to increase the motivation for rehabilitation and improve independence in daily living in the individual's stroke. The result of study can be interpreted that, like the result of previous study, the implementation intention increased the motivation of individual stroke, and the increase in motivation with the increase in physical activity, it improves independence of daily living. In this study, the implementation intention alone could not improve economic function, but it was bring about improvement in economic function via physical activity. As a result of analyzing the degree of chronic disease and the relationship between implementation and cognitive function mediated by physical activity, the effect of physical activity on cognition was more significant as the effect of chronic disease was below and at the mean. This suggests that the effect of physical activity on cognition differs according to the degrees of chronic disease. Based on the report of previous study that showed significant negative in the relationship chronic disease and the result of this study, it can be said that chronic disease have a negative effect on the improvement of cognitive function. It has been found that the health of individual with stroke is affected by various factors, and it was found that the influence factors had different effect depending on the inpatient and outpatient group. Therefore, effort for intervention tailored to the context of individuals with stroke are needed. In the field of method that can increase the implementation intention can be effective in inpatient, and the intervention method that can promote physical activity in an outpatient can be effective. Finally, based on the result of the study, the following future research are expected. It is hoped the experimental studies that can confirm the cause and effect relationship of health-related factors of individuals with stroke will continue. In addition, it is expected that research on influencing factors will be conducted use structural equations that have an advantage of simultaneously analyzing the influencing relationship between several variables by increasing the sample size. Lastly, it is expected that further studies on the expanded concept and theoretical framework of the factors influencing the states of individual with stroke will continue. Thank you for your attention. 자, 질문 있으시면 질문 들어가겠습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 결론적으로 말씀드리면 상당히 중요한 연구를 해주셔서 감사드리고요. 재활운동 및 체육에서 우리만의 자화자찬이 아니라 의료계에서 보기에도 이러한 연구 모델이 가장 우리 쪽에서 의료계에게 인정받을 수 있는 그런 가장 에비던스 베이스를 줄 수 있는 연구라고 생각해서 감사드리고요. 그래서 여쭙겠습니다. 왜 ICF 모델인지를 설명해 주시면 감사하겠습니다. 왜냐하면 ICF 모델을 좀 더 한국어로 좀 설명해 주셔야 여기 계신 분들이 이해할 수 있을 것 같고요. 이게 우리가 잘 알고 있는 ACSM에서의 가이드라인이라든가 아니면 미국의 스탠다드, 내셔널 스탠다드의 어댑티브 피지컬 에듀케이션을 기준으로 하지 않고
왜 ICF로 했는지가 이 연구에서 가장 중요할 것 같아요. 그래서 정말 체계적으로 잘 해주셨고 정말 좋은 논문이 될 수 있다면 이 ICF 모델에 대해서 생각하시는 그 왜 선택했는지를 설명해 주시면 이해가 가능할 것 같습니다. 감사합니다. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 뇌졸중 장애인에 대해 건강에 대한 연구들은 계속 이어져 온 것은 사실입니다. 하지만 대부분이 어떤 기존 자료에 대한 2차 분석을 한다던가 아니면 어떤 특정한 원인으로만 건강을 표현하고 있어서 좀 더 포괄적으로 바라볼 수 있는 게 필요하다고 생각했습니다. 그래서 그러기 위해서는 ICF 모델이 가장 적합하다고 생각했고, 본 모델에서도 원래 저희 목표는 저 5가지 영향 안에 있는 요인들이 모두 다 한꺼번에 영향을 줄 수 있는 걸 하고자 했었으나 연구 과정에서 그 샘플 사이즈, 샘플량 표본 수집이 좀 어려움이 있어서 구조방식을 이용한 분석을 하지 못하고 있습니다. 발표 잘 들었습니다. 잘해주셔서 감사드리고 이게 신체 활동이 자기 기입 건강에 통계적으로 유의한 건강이 있지만 우리가 코에피션트를 보면은 0.03, 0.06 이런 식으로 굉장히 낮은데 이거 신체 활동 말고 건강을 설명할 수 있는 다른 변수들이 엄청나게 많은데 그것들을 어떻게 통제하셨는지 좀 궁금하고요. 그리고 그 신체 활동이 인지 기능에 효과가 있었고 연관성이 있었는데 이 크로닉 컨디션을 이 모더레이터로 넣으셨는데 제가 보기에는 모더레이터가 아니라 미디에이터가 돼야 되는 게 신체 활동을 하고 만성질환을 낮추고 만성질을 낮춤으로써 자기 기입 건강이 올라간다 이런 식으로 돼야 되는데 이것을 크로닉 컨디션을 왜 모더레이터로 설정하시는지 궁금하고 크로닉 컨디션이 왜 건강이 아니라 그냥 질병으로 하셨는데 다른 논문에서 보면 크로닉 컨디션을 건강으로 취급하는 경우가 많은데 이 크로닉 컨디션을 왜 다른 이 독립 변수로 보셨는지 궁금합니다. 제가 그때 설문을 할 때는 환자분께서 진단을 받은 약을 이용료에 상관없이 진단받은 만성질환을 개수로 이용해서 측정을 했기 때문에 질병을 받아가지고요. 그리고 실제로 질병 외에 다른 여러 가지 변이들을 다 넣어서 조절 변수나 혹은 매개 변수로 통계를 다 했었었는데요. 실제로 유효한 결과를 얻은 게 지금 발표드린 것들이었습니다. 그래서 이것이 저희가 뽑은 그 샘플링에서의 효과인지, 그러니까 영향인지, 아니면 전체 뇌졸중 장애인의 영향인지까지는 확대해서 하는 것은 굉장히 어려운 일이라고 생각됩니다. 하지만 제가 얻은 그러니까 표본 사이즈에서 지금 발표해드린 것과 같은 유효한 효과를 얻은 것만 말씀드립니다. 예, 시간 관계상 질문은 나중에 다시 또 플로에서 해주시기 바라겠고요. 자, 고생하셨습니다. 땡큐. 자, 세 번째 발표는 지금 이제 석사 과정을 막 졸업하신 부산대학교 최유경 선생님의 예비체육교사의 통합체육 수업 지도 행동 의도 분석 글로벌 자기가치 이론을 중심으로 하는 발표입니다. 자, 여기에서 저희가 조금 이제 그 플로에서도 이슈가 되는 게 그 프로포즈보다는 메소드하고 리졸트하고 컨클루전 위주이기 때문에 프로포즈 같은 경우에 서론을 간단하게 여기 책에 나와 있는 그대로 간단하게 얘기해 주시고 그다음에 메소드 위주로 이렇게 발표를 하도록 부탁드리겠습니다. 좋습니다. 제안이 있습니다. 발표자들이 이 주어진 시간에 맞춰서 준비를 해와서 그러게요. 저도 단장을 이렇게 하기가 좀 어려운 것 같거든요. 준비한 대로 그대로. 네, 그렇게 해줘야 예, 10분에 보내주시면 됩니다. 우리 10분만. Welcome to my presentation. My name is Yu-Kyung Choi. I'm studying for a master's program at Busan National University.
Today I'm gonna talk about analysis of pre-service physical education teachers' behavioral intentional guidance in integrated physical education classes, focusing on a theory of global self-worth. Integrated education has various perspectives and attitudes depending on a country and culture. However, attitudes toward integrated education in general are influenced by various factors such as educational philosophy, law, social value, and educational system. In today's society, where social integration and diversity are emphasized, the importance of social inclusion should be understood by emphasizing that adapted physical education can form a culture where all individuals respect and understand each other. The beginning of forming this kind of atmosphere is integrated education. Since school classes are mostly made up of teaching activities, teachers are an influence factor in successful integrated physical education classes. Therefore, teacher teaching activities have a great influence on students' behavior and the quality and direction of learner knowledge and effective behavior changes depending on the way of teaching activities. Among them, physical education naturally provides integrated education as a function-oriented subject compared to other subjects in integrated education. And students with disabilities and without disabilities interact each other through various physical activities. It also provides an opportunity to become close to each other and naturally create an integrated environment by decreasing rejection and discrimination between students with disabilities and without disabilities. Various studies have been conducted as far as prior research activities related to integrated physical education classes. There are some arguments regarding the effect of students' satisfaction toward teacher teaching ability in an inclusive physical education class, and research trends of inclusive physical activities in Korea, whereas the analysis of concept mapping to compare regarding pedagogical context knowledge of inclusive physical education between prospective and experienced physical education teachers. But we need more study for pre-service physical education teachers' behavior intention of guidance. So this study aims to investigate the suitability of research model and causal effect between factors of the research model to analyze pre-service physical education teachers' behavioral intention of guidance. And this study tried to answer the following research questions. In addition, based on research question, this diagram is the research model for this current study. For this study, a convenient sample of pre-service physical education teachers in the College of Education in Korea is collected a majority for the survey participants. 28% students have experience of guidance of students with disability, and 24% students have experience of guidance of integrated physical education class. Next, 80% students had experience in taking class adapted physical education. Lastly, 31% students had sophomore grade students. For survey instruments used in this study, perceived confidence was measured by adapting and modified driver study. Social support was measured by adapting and modified PROC study. Self-esteem was measured by adapting and modified CAM study. Emotion was measured by adapting and modified LOOK study. Motivation was measured by adapting and modified SAW study.
and behavior intention was measured by adapting and modifier study. For data analysis, descriptive statistics and correlations analysis were conducted by the SPSS program. The reliability estimate and validity estimate of questionnaire items were evaluated by applying Cronbauer alpha score and composite reliability. Average variance, extracted values, vector loadings, and vector correlations were calculated. The psychometric properties of the measurement model were accessed via confirmatory factor analysis after testing the measurement model. The structure equation modeling technique was followed to causal relationship between factors in research model. For results, confirmatory analysis was used to evaluate the goodness of the fit of the measurement model. The sixth factor in research model was 20 items submitted a satisfactory fit of the measurement model. And reliability estimate such as Cronbauer alpha score, composite reliability, and validity estimate such as vector loadings, correlations, and average variance, extracted values also had acceptable. And the structure model fit well, since all fit indices score higher than the minimum cutoff. The PET coefficients indicated that all factors have effect in a research model. The previous study suggests that there should be an increase in the self-efficacy of prospective teachers of integrated physical education and claim that education developed in quality and need to increase the level of self-efficacy of physical education teachers, and they also suggest that teachers with high self-esteem evaluated themselves stably, positively, and utilize a lot of knowledge. For practical implication based on the theory of global self-worth, meaningful verification of socio-affective factors will be able to provide useful data for instructor in the integrated physical education field to guide integrated physical education classes. For academic implication, it is expected to be used as basic data for the development of educational material that can provide the need and influence of expertise and educational and for students with disabilities based on various theoretical approaches in academic studies related to integrated physical education classes. In order to predict the behavior intentional guidance of pre-service physical education teachers in Korea, the theory of global self-worth, insurable and influence model for this. Moreover, considering the educational situation in Korea, where the influence of on-site instructors' guidance behavior is highlighted as the number of interactive classes increases, it is expected that this study would be able to provide basic data for improving the quality of education by identifying and analyzing the motivations and intentions of general teachers, whereas pre-service physical education teachers. In the future, teachers need more research to create the better integrated education environment. Through this, awareness that respects and embraces the diversity of students will be further spread, and the quality of interactive education will be improved. Thank you for your attention. 자, 지금 글로벌 자기가치 이론을 중심으로 예비체육 교사의 통합체육 수업 지도행동 분석에 대해서 지금 쭉 결과까지 마쳤습니다. 자, 질의응답 해주시기 바라겠습니다. 질의해 주시기 바라겠습니다. 예, 진정 교수님, 잘 들었고요. 시간 제가 빨리 하겠습니다.
재밌는 연구인 것 같고요. 두 가지 정도 궁금한데, 예비 체육교사의 티칭 비헤이비어가 아니고 왜 가이던스 비헤이비어에 관련된 주제를 택하는지 궁금하고요. 교사가 가이던스를 하는 사람은 아니잖아요. 티칭하는 사람이지. 네, 그래서 왜 그것인지 궁금하고, 이 가이던스 비헤이비어를 어떻게 정의했는지 궁금합니다. 그리고 두 번째는, 이게 260명이나 이제 보직을 했으니까 아마도 학년이 분포가 다 이렇게 고루고루했을 것 같은데, 편의상 이게 1, 2, 3, 4학년의 배경 지식이 다 틀리니까 수업을 그만큼 다 다르게 듣잖아요. 양이. 그리고 교생을 갔다 온 사람도 있을 거고, 교생을 안 간 사람도 있을 거고, 이런 사람들에 대해서 상당히 큰 차이가 있을 것 같은데, 그런 것들은 통계적으로 컨트롤을 했는지 아니면 디자인상으로 컨트롤했는지 궁금합니다. 먼저 지도 행동 의도에 대해서 죄송합니다. 일단 먼저 그 자아가치관 모형은 다양한 활동 상황에서 자신을 어떻게 평가하는지, 어떤 능력이나 성취가 자아에 영향을 미치는지 살펴보는 모형으로서 지도행동 의도에 맞다고 저희가 생각을 해서 연구 진행을 하려고 했었고요. 그 다음에 지도행동에 대한 지도행동 의도에 대해서 이제 자아가치관 모형에서 마지막 부분 의도에 대해서 알고 싶었고, 그래서 교사의 의도에 대한 결과를 얻고자 노력했습니다. 가이던스가 지도예요? 티칭이에요? 아니면은 다른 거예요? 지도입니다. 수업하는 거에 가이던스를 표현하는 거예요? 예비 체육교사의 지도 행동에 대한 가이던스를 잡았습니다. 알겠습니다. 다르게 표현한 거군요. 네, 감사합니다. 그리고 학년에 따른 분포의 그 통계 설문조사를 다 따로따로 하였고요. 그 다음에 1, 2학년과 3, 4학년을 조금 나누어서 비교를 했습니다. 그리고 이제 그 사범대학교 학생들뿐만 아니라 대학원에 진학 중인 대학교 분들까지 접목을 시켜서 진행을 했고요. 그 다음에 제가 설문지 조사한 내용으로는 2학년 이후 이제 설문에 대한 학생들의 연령이 가장 높게 나왔고요. 제 생각에는 이제 통합체육 수업을 들은 학생들의 하위변인에서 가장 유리한 차이가 나왔다 판별을 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 다섯 번째, 지금 긴급 제안이 들어와서 지금 시간을 보면은 끝낼 시간이거든요. 그래서 이 완전히 제가 말을 길게 하기보다는 지금은 그 발표를 끝내고 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 마지막 발표자까지 발표를 쭉 끝낸 다음에 질의응답을 한꺼번에 받도록 하겠습니다. 네. 자, 부탁드리겠습니다. 자, 이번에 네 번째 발표죠. 네 번째 발표는 자, 지금 석사과정을 졸업하신 서울시립대학교 이후경 선생님의 발달 장애 아동을 위한 가상현실과 체육관 기반 신체활동 중재, 가상현실을 기반으로 한 신체활동 중재 효과를 아마 연구하신 것 같습니다. 자, 발표 박수로 맞이하겠습니다. Good afternoon, everyone. This is Huga Lee from the University of Seoul. It is a great honor to present here at the 35th International Sports Science Congress. Today, I'll be presenting about the effects of combined gym and virtual reality-based physical activity intervention on physical activity levels, motor skills, and social skills of children with a developmental disability. Nowadays, substantial efforts are being made to promote the health and well-being of individuals with disabilities through regular participation in physical activity, and this is particularly important for children with a developmental disability because it provides opportunities for development within various areas as well as physical health.
Although there are strong evidence about the benefits of physical activity participation in these children, still, majority of them do not meet the current physical activity guidelines due to lack of numerous skills. In this sense, to promote physical activity and provide opportunities to practice motor and social skills, effective and innovative programs considering the unique needs and characteristics of children with a developmental disability are necessary. With many studies claiming that physical activities using various technologies need to be applied to children with a developmental disability, recently, attempts to combine virtual reality technology have actively been conducted as an approach to minimize physical restriction, increase physical activity levels, and induce interest. However, the use of VR-based physical activity program alone still has many limitations, such as not being able to improve the levels of physical activity in daily life. Therefore, in order to overcome these limitations, physical activity program that combines gym and VR-based activities is needed, but there is a lack of research evidence showing the effect of this program on physical activity levels, motor skills, and social skills of children with a developmental disability. According to the results of previous studies, that participation in physical activity improves motor skills, and as motor skills improve, improvements in social skills will follow. This study aimed to examine the changes in physical activity levels, motor skills, and social skills of children with a developmental disability after participating in the combined gym and virtual reality-based physical activity program, with the hypotheses that each variables will have significant improvements and would also maintain these improvements 3 months after the completion of the program. 25 children aged 8 to 13 years diagnosed with a developmental disability were recruited from Seoul, South Korea. The participants were delimited to those who had the capability to understand and cooperate with the researcher, could regularly participate in the intervention program, could walk on their own without mobility aids, and could pedal forwards on their own. To assess each dependent variables, this study used instruments with strong reliability and validity. First, to assess physical activity levels, participants wore gene active accelerometer on their non-dominant wrist for 9 days over 10 hours a day. Next, to measure motor skills, TGMD3 was used. In this study, all the process was video recorded while the participants performed each task for accurate assessment. Lastly, to evaluate social skills, SSRS, which consists subdomains of cooperation, assertion, self-control, and responsibility, was used, and both parent and teacher version were used. The intervention program was conducted twice a week for about 12 weeks for 60 minutes with the following configuration. In the VR-based physical activity program, standing-based VZ Fit platform and bicycle-based VZ Play platform were played in a dual mode with 2 participants in 1 session. Both platforms used the same Oculus Quest 2 headsets as follows, and VZ Fit was played while holding the controllers. On the other hand, VZ Play was conducted with a cadence sensor attached to the pedal of a stationary bike to detect movement in the VR headset as the pedal turned. Then, gym-based program focused on various ball skills and was also conducted with 2 participants per session. With a wide variety of target skills, the program was organized through the manual of the Special Olympics and experts' advice. This study was conducted in the following procedure.
25 participants were randomly assigned by 12 in the experimental group and 13 in the control group, and both groups participated in the pretest. The SSRST, which is a teacher version of the SSRS, was used only in the experimental group in the first and last sessions, since it is a tool to evaluate participants' social skills during the program. At the 6th week, the levels of physical activity was measured once more to identify changes in physical activity, and from the 7th week, the intervention was provided with a difficult level. After that, post-test was conducted within a week, and during the entire program, 2 research assistants participated together, and the observation log was written each session. Additionally, control group was given the opportunity to participate in the same physical activity program as a compensation for about 4 weeks, and the experimental group conducted a follow-up about 12 weeks after the program was completed. After the data collection was done, independent t-tests and Fisher's exact tests were conducted to examine the differences in the demographic information and baseline. For all research hypotheses, a linear mixed model was used to analyze the main effects and interaction effects of the intervention between groups and times. The models were adjusted for age and BMI that remained significant at baseline using STATA, and all significance levels were established at less than 0.05. As a result, physical activity levels of children with a developmental disability increased significantly after participation. Sedentary behavior in the experimental group decreased, while light and moderate to vigorous intensity physical activity increased. Although it showed a meager decrease in the follow-up period, the results statistically revealed that changes in the physical activity levels were maintained 12 weeks after completion. Motor skills in children with a developmental disability also increased significantly after participation. Likewise, though the locomotor skills showed a meager decrease in the follow-up period, the results statistically revealed that changes in the motor skills were maintained 12 weeks after completion. The score of gross motor index, which includes both locomotor and ball skills, also showed increased level and maintenance in the follow-up period. The social skills of children with a developmental disability increased significantly both when parents and researchers rated after participation too. During the follow-up, increased social skills were maintained, with all scores showing significant increase compared to baseline. Among the 2 sections of the intervention program, qualitative changes were only observed during participation in the VR-based physical activity program through observation log, because the content of the gym-based physical activity program differed every 2 weeks, which made it difficult to observe consistent changes. In the first session of the VR-based program, only 33.3% of the participants in the experimental group needed support in pedaling forward steadily on their own at a moderate speed while understanding the basic rules of the games. The remaining participants experienced hardships in their participation with low levels of motor skills, such as not being able to steer their bodies for redirection. Although the improvement did not appear to be the same in each session due to the nature of children with a developmental disability, all 12 participants were observed to pedal in a normal pattern in the last 24th session. Moreover, while about half of the participants experienced hardships in communication or cooperation at the beginning of the program, they made their expressions clear, actively communicated with their peers and researchers, and cooperated by trying to help or compete with each other as the program progressed. While the results of the study showed significant changes after participating in the combined gym and virtual reality-based physical activity,
there was a meager decrease from the post-test to the follow-up period. This may be due to lack of opportunities and practice of this physical activity program to be physically active in everyday life. The findings may support the need to provide more opportunities and plan programs that reflect the specific characteristics of children with a developmental disability shown daily. Also, engaging in physical activity usually involves choosing to participate in physical activity behaviors over concurrent and powerfully competing sedentary behaviors, which is influenced by the motivation to participate. In this regard, this physical activity program may have reinforced children with a developmental disability to participate in physical activity since they showed positive changes in their physical activity levels. And as the results showed, this may be an effective solution for them, and it can be a starting point to shift their choice from having sedentary behavior. I would like to suggest future studies to investigate physical activity program together with VR in an inclusive physical activity environments. Use VR platforms reflecting the unique characteristics and special needs of children with a developmental disability, and to take into account that substantial practice time might be required. The results of this study in physical activity levels, motor skills, and social skills may help practitioners and researchers develop better evidence-based physical activity programs. And on top of that, more efforts and strategic interventions in collaboration with the community and government are necessary to increase the program participation opportunities. In addition, ensuring equal opportunity of the program for children with a developmental disability in low socioeconomic status or those living in low and middle income countries must be considered. Thank you for your attention. 자, 지금 이우영 선생님이 발표했는데 아까 전에 말씀드렸다시피 다 발표 두 분 더 발표 마치고 나서 진행할 시간이 있으니까 기억해 두시고 그때 질문해 주시기 바랍니다. 자, 다음 발표자 모시겠습니다. 다음 발표자는 배준우 부산대학교 지금 석사 1년차 선생님이십니다. 타이틀은 장애 선수의 완벽주의와 도핑, 완벽과 도핑과의 도핑 태도보다 도핑 태도에 관해 도핑에 대해서 어떻게 생각하는지 이런 것들에 대해서 연구하신 내용을 발표해 주셨습니다. 큰 박수로 발표 시작해 주십시오. Hi, my name is Junho Bae and I am studying for master's program at Busan National University. Today, I am going to talk about analysis the relationship between perfectionism and doping attitudes and athlete with disability, mediating the role of achievement goals. Recently, Korean disability sports have become world class, including boccia, table tennis, cheering, swimming, and archery. And the public's interest in is increasing. As a result, athletes and honor which are the reward victory for athletes with disability have increased. They are more likely to be exposed to various temptations, and temptations for banned drugs and methods are also increasing. In 2020, the Korea Anti-Doping Agency conducted doping tests in professional and elite sports, detected 25 doping cases. Among them, 3 cases were detected in parasports. Athletes can escape the temptation of doping for many reasons. However, psychological factors such as attitudes, beliefs, and perfectionism are reported to play an essential role as predictive factors for doping. The athlete perfectionism
perfectionism sets high standard for themselves and shows excessive self-critical tendencies. Athletes with overly high perfectionism can do anything to win and more likely to have a favorable attitude toward doping. In the field of competitive sports, many studies have argued that achievement goals and perfectionism are closely related and they provide the basis for success and failure and act for the purpose of achievement-related behavior. Hardly claimed that athletes with self-oriented achievement goals are likely to do everything they can by any means because they believe they should be better than other athletes. This study suggests that it is important to explain and understand the perfectionism of athletes with a disability on doping attitudes. So, this study aims to analyze the mediating role of achievement goals in the relationship between perfectionism and the doping attitude. As we can see, based on previous studies, this diagram is the research model for this current study. For this study, a convenient sample of 280 athletes with a disability participated in the National Para Games in South Korea. A majority of the survey participants, 66% male, 70% 40 years old or above, 91% has severe disability, and 66% participate in individual games. As I mentioned earlier, the survey tool to be used in this study is a questionnaire, and the main factors used in the questionnaire consisted of perfectionism, achievement goal, and doping attitude. Firstly, the perfectionism of athletes with a disability was measured by adapting, modifying the and/or study. Secondly, the achievement goals of athletes with disabilities was measured by adapting and modifying heartbeat studies. Lastly, the doping attitude was measured by adapting and modifying team and team studies. For data analysis, descriptive statistics and correlation analysis were conducted by the SPSS program. The reliability and validity estimates of questionnaire items were evaluated using Grumble Alpha score and composite reliability, average variance, extracted values, factor loadings, and factor correlation were calculated. The psychometric properties of the measurement model was assessed via confirmatory factor analysis. After testing the measurement model, the structure equation modeling technique was followed to investigate the mediating effect of achievement goals in the relationship between perfectionism and the doping attitude. For result, confirmatory factor analysis was used to evaluate the goodness of the fit of the measurement model. The 6 factors in search model with 18 items submitted a satisfactory fit of the measurement model. All reliability estimates and validity estimates also have acceptable. As you can see, the structure model fit well since all fit indices score higher than the minimum cutoff. Particularly, the past coefficients indicate that influences self-oriented perfectionism has a positive effect on both task orientation and ego orientation, and other orientated perfectionism has a positive effect on ego orientation, but there's no effect on task orientation or. And socially, prescribed perfectionism has a positive effect on ego orientation goal. Lastly, ego orientation has a positive effect on attitude toward doping.
In contrast, the task orientation goal does not affect attitude toward goal. Finally, the bootstrap standardized indirect effect revealed a mediating effect in 4 paths, but there was no mediating effect in the 2 paths. Thank you for attention. 감사합니다. 지금 장애 선수의 완벽주의 도핑 태도와의 관계에 대해서 발표를 마치신 부산대학교 배준호 감사드리고, 자 오늘 마지막 발표자 서울대학교 박사과정의 김경환 선생님. 지금 이 자료는 제가 한번 리뷰를 해보니까 지금 연구가 진행 중인 거죠? 연구가 진행 중인데 좀 정책과 관련이 있는 것 같습니다. 장애 스포츠 외교의 역할 분석. 그래서 뭐 어떠한 정책 흐름 모델을 적용해서 캄보디아하고 같이 뭐 캄보디아에서의 한국 정부의 뭐 역할, 뭐 공적 개발의 지원 정도를 이야기한 것 같습니다. 처음에 보니까는 이 스펠링이 킹덤 아닌가? 그쵸? 예, 다시 한번 박수로 발표 시작하도록 하겠습니다. Good afternoon, everyone. I'm Kim Kyung-han, a doctoral student from Adaptive Physical Activity Lab from Seoul National University. Well, first of all, it's my honor to be here to present my research topic which I'm currently working on. The title of the topic is Analysis on the Role of Disability Sports Diplomacy, focusing on Korean government's official development assistance in Cambodia by applying Kingdom's policy street model. And this is study on progress. And these are the table of contents. Okay, introduction, research background. So what kind of sports ODA projects is Korea currently undertaking? Well, the sports ODA programs that can be included in the Ministry of Culture, Sports and Tourism are for the first is Dream Together project. Well, this project aims to promote sports development and international cooperation. And 2 is the coach dispatch and equipment support. And this is a program that dispatches professional coaches and provides necessary equipment and supplies for sports development. And 3 is Taekwondo Globalization Project. And this is a project that is aimed at promoting and advancing Taekwondo worldwide. It seeks to disseminate and develop Taekwondo on a global scale. Well, the Republic of Korea is considering using sports in official development assistance. Though there is a research on the current status of ODA through sports conducted by Ministry of Culture, Sports and Tourism, which is the department in charge of the ODA in Korea. And second, there is also a study that focuses on strengthening of sports diplomacy to become an influential advanced sports power in the international sports society. Well, however, it was very hard to find the research that focused on both the disabled sports and official development assistance, the ODA. So then I would like to ask, then what is the status of ODA on adaptive physical activity? Then how is it evaluated? So I searched it, and in 2007, there was Korea International Cooperation Agency, which is KOICA, dispatches advisory group and interpretation volunteers to Cambodia to support sports for the disabled. And it was the first time that overseas sports leaders have been participated in training for Cambodian disabled athletes. Well, the 2023 ASEAN Paragames, officially known as the 12th ASEAN Paragames and commonly known as Cambodia 2023, are an upcoming biennial Southeast Asian multi-sport event for athletes with disabilities. And this
This Para Games has been held from 3rd to 9 June 2023, so that will be around 2 months ago. And surprisingly, the Cambodia has ranked second, and as far as I know, the Indonesia has ranked first. Well, and it was the first time that the Cambodia hosted the ASEAN Para Games, celebrating the tradition of the ASEAN Para Games as governed by the ASEAN Para Sports Federation. And the reason why I chose Cambodia is because I thought it was very interesting that countries that received support from KOICA for disability sports in 2017 held the ASEAN Para Games. Well, now I would like to talk about the diplomatic relations we have between Korea and Cambodia. And we had the diplomatic relations in the 1970 May. And there are 5 major agreements. And first, the one is the Foreign Economic Cooperation Fund Loan Agreement, which has been established in the year of 2001. And 2 was Visa Waiver Agreement. And 3, Basic Agreement of the Foreign Economic Cooperation Fund. And 4 is Extradition Agreement. And 5 is Basic Agreement of the Foreign Economic Cooperation Fund. And this has been established in 2019. Well, now, I want to briefly explain about the policy stream model. Well, this study aims to apply Kingdom's policy stream model to analyze the role of South Korea's Official Development Assistance (ODA) in disability sports diplomacy with the focus on Cambodia. So, let me ask, what is policy stream framework? Well, this is a theoretical model that helps explain the process of policy change and formulation, and it suggests that development of policies is influenced by the convergence of 3 separate streams. Then what are these 3 separate streams? First, it would be the problem stream. Well, this stream focuses on the identification and recognition of problems or issues that require attention and intervention from policymakers. It involves the framing of problems in a way that generates political interest and public concern. And 2 is the policy stream. Well, the policy stream consists of various policy proposals, ideas, and solutions that are developed by experts, researchers, and interest groups. These proposals often exist independently of specific problems and are available for consideration when the problem streams gains attention. And 3 is the political stream. The political stream refers to the political climate and conditions that shape the policy-making process, and it includes factors such as public opinion, political ideologies, the influence of interest groups, and the overall political agenda. Now, how would I be able to apply this policy stream model into my research? Okay, for problem stream, and as I mentioned before, there are a limited number of cases where ODA projects specifically target disability sports support in developing countries, unlike sports support programs aimed at the non-disabled population. The policy stream, there are existence of competition among alternative disability sports ODA approaches, and there are also involvement of interest groups and presence of policy communities, and see that they potentially influence the dynamics. Lastly is the political stream. The government is actively promoting initiatives such as enhancement of sports for persons with disabilities and proposing amendments in the National Sports Promotion Act. And we see that these efforts demonstrate the government's commitment to providing substantial support in the field of disability sport. So, to summarize, these 3 streams, problem stream, policy stream, and political stream, they generally progress and operate independently. Well, however, when these individual streams converge and synthesize, it opens the window of policy change. That someone is needed to bring together and synthesize these 3 streams, leading the way for policy change, and this role is very important for the policy entrepreneur. So, based on the explanation I just had, what is my research questions? 1,
So based on this policy model theory, is there an opportunity for policy change to enhance mutual cooperation between South Korea and Cambodia regarding ODA sector for disability sport? 2. What does Cambodia need more from Korea in relation to sports for the people with disabilities? Now is the research method. How would our members, the team members, collect the data? Well, all team members are co-authors is planning to conduct direct interviews, which are a prominent method in qualitative research, and we plan to conduct interviews a person who have a wealth of experience in the relevant field and are capable of providing insightful answers regarding the research questions and objectives. Then who do we choose for the research participants? First, is a staff member affiliated with COICA's ODA related department, and 2 will be the staff member affiliated with the International Cooperation Bureau of the Ministry of Foreign Affairs. Now, is the data analysis. Well, we plan to conduct a mix of semi-structured questionnaire and unstructured questionnaire depending on the research participants, and moreover, inductive category analysis will be conducted. And the interviews will be conducted starting from this year, September, so that will be next month, with the intention of consistently seeking further clarification and updating information necessary for continual refinement. Well, this is the references, and well, lastly, I would like to mention that it is very glad to hear that the South Korean government is making utmost efforts to develop in developing countries regarding the official development assistance. Well, however, in relation to this disabled sports and official development assistance, I personally believe that it still is much to be desired. Well, this is the end of my presentation. Thank you for listening. 자, 지금 김병환 선생님께서 이렇게 연구 중인 과제를 이렇게 발표를 하시면서 뭐 이렇게 플로어에서 이렇게 연구 중이기 때문에 좀 다양한 어떤 아이디어를 제공해 주시기 바랍니다. 제가 아까 전에 뭐 이렇게 발표 준비하면서 킹덤스 파워시 스트림 모델이 좀 잘못된 것 같은데 했는데 찾아보니까 아주 정확한 이게 수거되고 수거 정책 흐름 뭐야. 죄송합니다. 자, 그러면 아까 전에 발표 마지막에 해주신 세 분 간단하게 앞으로 나오셔가지고 그렇게 질문하시면 질문에 대해서 답변하도록 하겠습니다. 자, 제가 나오시는 중간에 한번 제가 김영환 선생님한테 한번 질문을 한번 하려고 하는데 이 첫 번째 질문은 뭐냐면 이게 이제 연구를 하다 보면은 지금 뭐 캄보디아에서 이제 후진국이라든지 아니면 뭐 개발도상국이라든지 이런 식으로 하면서 이렇게 전체적인 뭐 어떻게 지원을 해줄 것에 대해서 큰 틀에서 얘기를 하는데 캄보디아를 딱 꼬집어서 이렇게 진행하시는 그 이유가 짐작은 되지만 왜 그렇게 진행을 하시는지 궁금합니다. 한번 제가 아까 발표 중에서도 말씀을 드렸겠지만 우선 캄보디아가 2017년도에 이제 한국 대한장애인 제큐와 이제 코리카 협력으로 인해서 이제 ODA 어떤 그런 지원을 받았었습니다. 그리고 지금까지 캄보디아가 어떤 이런 환경이나 굉장히 열악했는데 정확하게 6년 후니까 2023년이죠. 2023년도에 그 캄보디아가 지금까지 12회인가 11회인가가 그 아세안 패러게임스가 개최가 되었었는데 모든 그 동남아시아 국가가 이제 개최를 할 수 있었지만 지금까지 캄보디아는 개최한 적이 한 번도 없었습니다. 그리고 캄보디아가 올 한 해에 어떤 그런 이런 어떤 환경 개선이나 이런 열악한 이런 환경을 다 이겨내고 어떻게 이렇게 이런 프로그램을 그 아세안 패러게임을 이렇게 개최할 수가 있게 되었었는데 첫 개최만 개최를 했음에도 불구하고 이렇게 좋은 성과를 또 그동안 거둘 수 있었고 또 2017년도에는 그 한국 어떻게 말씀을 드려야 되셨나 혼란스러운데요. 그렇게 열악한 어떤 그렇게 시설을 이겨내고 그렇게 좋은 성과를 냈음에 굉장히 저는 흥미롭게 여겨져서 캄보디아를 딱 선택을 할 수 있었던 것 같습니다. 예, 감사합니다. 플로어에 계신 분 발표. 빨리
이호경 선생님 너무너무 잘 들었고요. 그리고 실제로 이제 실험 연구, 관찰 연구 포함해서 굉장히 어려운 과정이고 이제 앞으로 하실 분들도 굉장히 고민들이 많으실 텐데 실제로 PA 활동 레벨 수준에 대한 거에 이제 지속적인 관찰도 필요할 것 같고 VR 프로그램이라든가 징베이스 프로그램이라든가 이제 이런 것도 되게 좋은데 실제로 사전 사후에 여러 가지 이제 다양한 영역들의 중재 프로그램 효과를 보는 측정 도구에 대한 거는 동의가 됩니다. 그런데 각각의 프로그램에 이 대상자들이 정확하게 활동을 수행했느냐의 여부에 대해서 지금까지 이제 우리 영역에서의 이제 항상 고민인데 성공했느냐 못했느냐 독립적이냐 아니냐 이런 부분들로 이제 많이 접근을 하셔서 혹시 운동생리학적인 관점이라든가 운동역학적인 관점이라든가 그 외에 체육학적인 이제 관점에서 이러이러한 수준이면 이건 성공이다라고 볼 수 있다. 이런 어떤 생각들을 좀 가지셨는지 여기에서는 어쨌든 그게 언급이 없었기 때문에 그러면 혹시나 이번에 그냥 넘어갔더라도 다음번에는 이제 그런 것들 좀 관심을 가져주십사 이제 이런 차원에서 질문을 드렸고 또 하나는 이건 굉장히 가벼운 건데 컨트롤 그룹에 대해서는 중재 프로그램이 없었는지. 네. 우선 제가 해당 연구를 진행을 할 때는 심리학적이나 역학적인 부분까지는 고려를 하지 못하고 진행을 했어서 제가 변인으로 가져갔던 거는 신체활동 수준, 운동기술, 사회성 기술이었고 운동 기술이 늘면서 신체활동 수준도 증가할 거고 한 번에 2명의 아이들이 들어왔기 때문에 함께 사회성도 같이 보면 좋을 것 같다는 생각을 해서 우선 그렇게 진행을 했는데 제가 후에 또 이번에는 VR이랑 AR을 함께 써보면 좋을 것 같다는 생각을 해서 지금 고민을 하고 있는데 말씀해주신 부분은 조금 더 공부해서 넣어서 같이 공부할 수 있도록 하겠습니다. 좋은 조언 주셔서 너무 감사하고 두 번째 질문 주신 것 중에 통제 집단 관련해서는 제가 사후 검사가 다 끝난 후에 통제 집단에 있는 똑같은 프로그램에 참여할 수 있는 한 달 동안 똑같은 프로그램에 참여할 수 있는 기회를 제공해서 본인이 원할 경우에 해당 프로그램에 참여할 수 있도록 똑같은 기회를 부여를 했었습니다. 추가적으로 말씀을 드리면 중증 장애인들이 이제 소외되는 배제되는 어떤 그런 아쉬운 부분들이 있어서 안타깝지만 연구자의 디렉션을 못 따라오거나 아니면은 이 3가지 평가에 온전히 참여할 수 없을 정도의 장애 수준 또는 기타 특성을 가진 참가자들은 배제가 됐습니다. 모집 부분에 있어서. 유경 선생님께 지금 부탁드릴게요. 저도 좀 비슷한 연구를 하고 있어가지고 아까 유경 선생님께서 VR이나 AR을 사용해봤으면 좋겠다 이렇게 생각을 하셨다고 하셨는데 여기 보면은 지금 액티비티 레벨이나 모터 스킬 같은 것을 보셨는데 사실 VR 제가 사용을 해보니까 조금 어지럽기도 하고 생각보다 신체 활동량이 많지가 않거든요. 이거를 왜 꼭 넣어야겠다고 생각하셨는지 그리고 이런 VR이나 AR 부분이 신체 활동에 진짜 그런 레벨을 올리거나 아니면은 영향을 어느 정도 미친다고 생각하시는지 궁금합니다. 우선 제가 처음 VR을 선택했던 이유는 기존에 다양한 연구들이 있었고 그럼에도 아직도 발달장애 아동들은 낮은 신체활동 수준을 보이고 낮은 운동기술을 보이는 데 있어서 조금 더 색다른 뭔가를 기회를 주면 좋을 것 같다는 생각에서 이제 VR을 신체활동 프로그램에 같이 결합을 하면 좋을 것 같다고 생각을 해서 제가 이전에 VR만 쓴 프로그램을 했었는데 그 프로그램의 결과에서 신체활동 수준도 향상되지 않았고 운동 기술에 있어서 공조작 기술도 향상되지 않은 부분에 있어서 조금 더 이렇게 연구실에서 진행되는 또는 가상 속 환경에서만 진행되는 게 아니라 조금 더 현실을 반영할 필요가 있다라고 생각을 해서 이번에는 현실 기반의 운동 프로그램을 함께 결합을 해서 진행을 했었어서 앞서 발표한 것과 같이 운동기술 신체활동 수준이 증가되는 걸 보였고 말씀해주신 것처럼 VR 자체가 조금 어지러울 수도 있어서 저희가 시작하기 전에 아동들이 처음 동의서 쓰러 온 날
VR 헤드셋 한 번씩 다 씌우고 혹시나 다른 부작용이 있는지 없는지 한 2, 3분 먼저 해보고 그때 없다라고 대답을 하면 조금 더 길게 한 5분 정도 헤드셋을 착용할 수 있는 기회를 주고 그래도 없다라고 대답한 아동들만 참여를 할 수 있게끔 해서 최대한 부작용을 줄이려고 했었습니다. 그리고 그 운동량이 많지 않다고 말씀해주신 부분에 대해서도 저희가 쓴 프로그램은 아무래도 자전거를 쓰는 거였기 때문에 조금 더 그게 기존의 VR이랑 그냥 서서 저희가 게임을 하는 것보다는 페달을 계속 밟아야지만 게임이 진행된다는 점에 있어서 조금 더 효과가 있지 않았나라는 생각을 하는 것 같습니다. 저희 연구실에 그 몰입형이 있고 비몰입형이 있고 반몰입형이 있고 다르게 있는데 몰입형 같은 경우에는 자전거 기반 같은 경우에는 진짜 땀도 되게 많이 나는 애들이 숨도 차해요. 그래서 운동 효과가 확실히 있긴 있어요. 제가 비슷한 연구를 해서 지금 그 사용하는 그런 그 센터나 아니면 학교의 선생님들이랑 좀 계속 인터뷰를 하고 있거든요. 근데 다들 하시는 말씀이 뭔가 동기유발 측면에서는 좋은데 이제 이게 진짜 스포츠로 저는 사실 이렇게 연습을 하다 보면 어떤 룰이라든가 이런 것들도 다 영향을 미칠 수 있다고 생각했는데 다들 회의적이시더라고요. AR 프로그램 같은 경우도 신체 활동이 조금 크긴 하지만 내가 나중에 뭐 이거 열심히 하면 AR 한번 하게 해줄게 이런 동기유발 측면에서는 아주 큰 도움이 되지만 다른 측면들은 조금 회의적이다라는 말씀을 많이 들어서 그래서 지금 하시는 그 부분 중에서 동기유발도 같이 조금 해보시면 어떨까. 그게 저도 말이 많아서 죄송한데요. 그게 저도 이제 많은 기관에서 그런 비슷한 장비들을 많이 갖추고 있어요. 근데 현재는 곰들도 그렇고 체험식으로밖에 쓰고 있지 않거든요. 이유는 그런 것들을 이용해서 프로그램화를 안 시켜서 그래요. 재밌게 프로그램화를 다양한 요인들을 넣어서 당도도 좀 높여가고 다른 이런 것들도 재밌는 요소를 좀 많이 높이게 되면은 그게 혹시 효과가 있을 거라 생각이 드는데 그러한 노력이 아직까지 충분하지 못해서 그냥 체험 수준에서 끝나지 않나 라는 생각이 좀 들어요. 이거 한 가지 좀 다른 말씀을 드려야 되는데 그 AR, VR 스포츠 관련해서 최근에 그 과학원에서 국가대표급의 선수들을 하는 데에서는 도구를 버렸어요. 그러니까 이제 360도 이제 전면 화면으로 전환을 시켰고 이게 이제 또 장애인 선수들 특히 중증장애인 경우에는 이제 보고 착용이 또 부적합하고 이거에 또 실시간에 이제 훈련이나 이제 연습을 시키는 과정에 이제 간극 갭의 차이가 있기 때문에 점점 또 바뀌어가고 있거든요. 지금 말씀하셨던 어떤 체험 쪽에 프로그램화 되는 것까지는 보조수단으로 동의하는데 수준이 올라갈수록 요거에서는 자꾸 벗어나는 것도 좀 바뀌어가고 있거든요. 그래서 공식 용어를 XR로 가고 있습니다. 다면적인 공간 안에서의 XR로 가는 것이 비용이 더 비싸가요? 훨씬 비싸죠. 굉장히 비싸죠. 과거에 있는 장면은 엄청난 크기의 트레드밀이고요. 예. 말씀 중에 죄송합니다. 감사합니다. 지금 이제 시간 관계상 자 우리 아까 전에 발표자들 다 이제 질문다고 했는데 그 배준호 선생님에 관련된 예 질문 하나 해주시면 오늘 마무리로 마지막 질문으로 받도록 하겠습니다. 김용환 선생님 질문 있는데 그 되게 재미있는 되게 흥미로운 쉽게 볼 수 없는 그런 연구여서 재밌었고요. 관심이 많이 갔습니다. 근데 이제 세 가지 요인에 대해서 이제 보신 거잖아요. perfectionism, achievement goal, doping attitude 어떻게 본 건데 이 세 가지를 이렇게 관계를 보는 것은 무언가에 줄이든 늘리든 수정하기 위한 modifier를 하기 때문에 이제 보는 건데 perfectionism은 많은 게 좋은 건가? 적은 게 좋은 건가? doping attitude는 나중에 좋은 거겠죠. 근데 achievement goal은 또 높은 게 좋은 건가? 낮은 게 좋은 건가 하는 좀 애매한 부분이 있어서 이게 과연 이러한 관계성을 연구하는 데 있어서 적절한가라는 생각이 좀 들었고요. 어치먼트 골은 이거 오리엔테이션, 태스크 오리엔테이션 하는데 솔직히 교육 환경에서도 많이 쓰이거든요. 그래서 태스크 오리엔테이션으로 가라. 근데 선수 대상으로는 태스크가 뭘 하라고 교육에서 너 이거 해? 이거를 하는 쪽으로 가. 라는 식으로 교육을 하지만 선수들에게 뭐 어사이먼을 내주고 이거를 이렇게 컴플리트하라고 하는 세팅은 아닌 것 같아서 어치먼트 골보다는 뭐 골 세팅 같은 이런 종류의 다른 목표에 기반한 변인이 더 맞지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다. 생각이 궁금합니다. 혹시 제가 공동 연구자인데 제가 이 논문이 저희 그
저희 특수체육학회에서 지원받아서 랩실 그 지원 사업 있지 않습니까? 그 지원을 받아서 수행하고 있는 연구 중에 일부를 발췌를 해서 발표를 드리는 겁니다. 그 진주영 교수님께서 말씀하신 부분 요인별로 아마 설문 문항을 제가 한번 말씀드리면 조금 더 이해가 쉽지 않을까 해서 알려드리려고 합니다. 저희 뭐 완벽주의 성향에서 셀프 오리엔티드 같은 경우는 설문 문항이 완벽해지려고 뭐 노력한다, 완벽해지는 것이 나의 목표다 이런 내용이고, 뭐 아더 오리엔티드 같은 경우에는 뭐 성공해야 남들에게 인정을 받을 수 있다. 그리고 소셜, 사회 같은 부분들에 있어서는 주변에서 나에게 많은 것을 기대한다 이런 내용입니다. 그리고 어치브먼트 골 같은 경우에 자아 목표라고 이고라고 나와 있었죠. 그런 부분이 다른 참여자들이 나보다 못했을 때 뭐 나는 좀 뭐 잘했다고 생각한다 뭐 이런 내용들, 사실은 뭐 긍정 부정 따져봤을 때 조금 부정적인 느낌이 있긴 합니다. 그리고 과제 목표 성향, 저희 태스크 같은 경우에는 나는 최선을 다해 열심히 연습할 때 가장 잘했다고 느낀다 뭐 이런 내용들이 포함되어 있습니다. 그래서 물론 발표 자료에 이런 설문 문항들이 좀 자세하게 나와 있었다면 조금 더 이해가 쉽지 않았을까 합니다. 네, 그 부분은 앞으로 보완을 하도록 하겠습니다. 그리고 한 가지 더 말씀드리면 물론 설문 활용해서 지금 연구를 했고, 저희 연구실에서도 뭐 계획행동 이론이나 다층맥락 이론 같이 다양한 이론들을 활용해서 안티도핑 부분에 있어서 연구를 많이 진행하고 있습니다. 그래서 저희 연구실에서 가장 조금 더 한 가지 걱정하는 부분들이 과연 이 선수들이 응답을 제대로 했을까? 그러니까 어떤 진실성 같은 부분들, 뭐 마구잡이 작성했다는 게 아니라 정말 자기의 진심을 담아냈을까? 이런 부분들을 저희가 걱정을 하고 있는데, 그래서 그 부분들을 보완하기 위해서 뭐 질적 요구 같은 것들, 그래서 신층 면담 같은 것들 진행하려고 또 지금 라포를 형성하고 있는 단계입니다. 이상입니다. 예. 제가 사회자로서 지금 많은 부담이 있습니다. 이게 플로어가 살살 열기가 오르고 있는데 또 시간은 또 플랜은 또 약속이기 때문에 마지막 김건희 박사님의 질문 한번 받고, 질문은 저는 질문은 아니고 이제 그 김경환 선생님 코멘트. 예, 그럼 코멘트 하나 받으면서 그런데 하루 종일 계속 저 질문 손을 들었다가 질문을 못 하신 분이 있어서 그분 먼저 질문하시면 저 30초만 할게요. 예, 그럼 그렇게 하겠습니다. 네. 저희 원생들이 질문하는 게 더 중요하다고 생각합니다. 예, 맞습니다. 이렇게 되면 좀 부담스럽긴 한데 아까부터 많이 못해서 여러 개가 있지만 하나만 질문 드리다가 있어요. 저 그 마지막 발표해주신 김경환 선생님께 질문 드리고 싶은데요. 제가 이 정책 쪽에 관심이 좀 많아서 되게 재밌게 잘 들었습니다. 감사합니다. 다름이 아니라 지금 이 연구 목적의 그 필요성을 해주신 부분을 보면 지금 우리가 하고 있는 그 ODA에서 장애인이나 장애 선수에 관한 지원이 부족하다라는 분들을 말씀해 주셨고, 지금 어떻게 행해지고 있느냐 안에서 그 부족한 부분을 분석하고 그거를 해결하고자 하는 방향성을 제시해 주신다고 말씀을 하셨는데, 그렇게 했을 때는 사실 국외에서는 지금 정책을 평가하는 연구들이 많이 나오고 있어요. 흐름을 분석하는 것보다. 근데 지금 킹던의 이 다중흐름 모형 정책 분석 같은 경우에는 그 정책이 어떻게 생겨났냐, 그 배경을 흐름을 보면서 그 타당성과 그 발전 과정을 분석하는 것으로 더 많이 이해를 하고 있는데, 이 흐름 모형을 선택하신 이유가 궁금했습니다. 우선 그 폴리시 스트림 모델을 선택하는 이유는 이 모형이 이제 정책 형성의 결정적 계기가 되는 정치적 사건으로 국가적 분위기나 여론의 변화, 이익 집단 활동, 정권의 교체, 국회 의석수의 변화에 이제 많은 영향을 받는데, 그러니까 제가 봤을 때 지금까지 현재 이제 2023년도 이제 ODA 예산을 보면은 한 3조 정도로 알고 있습니다. 그리고 내년 2024년도에는 이제 43.2% 증가한 6조 8,421억 정도 규모의 예산이 되는데요. 사실상 이렇게 많은 예산이 있음에도 불구하고 지금까지 ODA 예산이 이제 투입되는 데는 주로 이제 교통이나 공공행정이나 이제 보건 사업 분야나 아니면 교육 이런 분야밖에 없습니다. 그래서 저는 뭔가 그
이런 어떻게 장애인 체육 관련한 이런 ODA 사업이 좀 더 활성화가 될 수 있는 이런 계기가 마련되었으면 하는 바람에서 이제 폴리시 스트림 모델, 정책 흐름 모형을 선택을 하게 되었고, 이제 폴리시 스트림 모델을 선택하게 된 그 계기는 아까 말씀드렸다시피 이런 정책 형성의 결정 계기에 관해서 정책 형성에 관한 이런 그 설명을 할 때 가장 많이 흔히 사용되는 것이 이 폴리시 스트림 모델이기 때문에 이렇게 제 연구에 이 이론을 좀 적용하게 되었던 것 같습니다. 설명이 답변이 되셨을까요? 네, 그래서 제가 코멘트 30초만 드릴게요. 네, 이게 지금 우리나라 대한민국에서 이제 ODA 각 영역 중에 한 3년여 전부터 스포츠 ODA의 모든 예산이 없어졌습니다. 그래서 아까 이제 외교부나 이제 코이카의 대상자분들을 모시고 인터뷰를 한다고 하셨는데, 대한장애인 체육회와 캄보디아하고의 장애인 체육 교류는 민간 교류를 보셔야 되고, 오히려 대한장애인 체육회의 국제체육부는 없어지긴 했지만 국제 업무를 담당하시는 분들, 그다음에 이제 그 KPC 내에 국제체육위원회가 있는 걸로 알고 있습니다. 그분들을 인터뷰를 하시는 게 훨씬 더 유리하실 겁니다. 네. 자, 오늘 이렇게 시간을 초과하면서까지 우리 아주 또 혈기왕성하게 질문도 하고 질문도 하고, 또 이렇게 지금 저희 발표자는 좀 작잖아요. 이렇게 작은 만큼 또 이렇게 가깝게 붙어서 얘기하니까 보다 친밀한 이러한 또 학회가 되지 않았나 생각이 듭니다. 자, 마지막으로 회장님께서 이제 마무리하시면서 오늘 학회 마무리하도록 하겠습니다. 우리 윤 교수님 수고했습니다. 박수입니다. 정확히 6시입니다. 우리 체육학회 16개 우리 협력학회 있는데요. 1시간 내내 모두 집에 갔습니다. 뭐 이렇게 해야 돼요. 오늘 열띤 발표해 주시고 또 토론해 주시고 시간이 없어서 못하게 되어서 죄송한데, 이번에 또 목포에서 장애인체전 학술대회가 있습니다. 장애인체전 체육회에서 2천만 원 지원해 준다고 합니다. 그래서 넉넉하게 맛있는 거 많이 대접해 드릴 테니까 좋은 주제 가지고 발표도 해주시고 또 많이 참여해서 또 오늘 같은 열띤 토론해 주시면 감사하겠습니다. 특히 이번 그 장애인 체전 학술대회는 우리 그 한국의 장애인 체육과 관련된 정책을 주로 다룰 겁니다. 실질적인 현장에서 벌어지는 실질적인 그런 정책들을 많이 다룰 테니까 좀 많이 참여해 주셔서 오늘 같은 열띤 토론해 주시면 감사하겠습니다. 장시간 동안 너무 감사합니다. 오늘 발표 하신다고 준비해 주신 우리 발표자들 너무 감사드리고 다시 한번 우리 그 학회의 희망을 이렇게 보면서 마치게 되는 것 같습니다. 마지막으로 우리 기념 촬영 한번 하고 끝날 건데요. 좀 준비해 주시고, 예, 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 나가실 때 저희가 용기가 꽤 쉬울 텐데요. 음료수나 쓰레기만 쓰레기통 갖다 놨습니다. 거기다가 별을